Hello friends, welcome to a new gameplay episode of Hogwarts Legacy. আজকে আমি খেলবো Hogwarts Legacy গেম প্লের এপিসোড নাম্বার 8। তো সময় নষ্ট না করে গেম প্লে শুরু করা যাক। তো এখন একবার আমাদের কারেন্ট কি কোয়েস্ট আছে সেটা একবার দেখে নিই। ফ্লাইং ক্লাস। In today's flying class, Madam Kogwa is reviewing basic broom flight and maneuverability. Go to flying class. তো বন্ধুরা, আজকে আমাদের একটা নতুন ক্লাস করার সুযোগ হয়েছে। আজকে আমরা ফ্লাইং ক্লাস অ্যাটেন্ড করব। সেখানে ম্যাডাম কোগুয়া ব্রুম স্টিকের ওপর কীভাবে ফ্লাই করতে হয় সেটা শেখাবে। তারপরে আছে কি প্রফেসর শার্পের অ্যাসাইনমেন্ট। তো আজকে আমাকে প্রফেসর শার্প যে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে তার মধ্যে প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে ফোকাস পোশন বানাতে হবে আমাকে, আর তারপরে ম্যাক্সিমার অ্যাডোরাস পোশন বানাতে হবে। তারপরে একটা কোয়েস্ট হচ্ছে কি ঘোস্ট অফ আওয়ার লাভ। দ্য ম্যাপ পোর্ট্রেজ এ ফরেস্ট ব্রিজ অ্যান্ড ক্যান্ডেলস। আই হ্যাভ পুট ইট ইন টু মাই ব্যাগ ফর রেফারেন্স। ইউজ দ্য ম্যাপ উইথ ফ্লোটিং ক্যান্ডেলস টু ফাইন্ড দ্য ট্রেজার। তো একটা ট্রেজার হান্টের জন্য একটা ম্যাপ আছে আমার কাছে, তো সেই ম্যাপটা ইউজ করে আমাকে ট্রেজার খুঁজে বার করতে হবে। তারপরে স্পেল কম্বিনেশন প্র্যাকটিস টু। লুকান ব্র্যাটেলবির সঙ্গে কথা বলতে হবে। তারপরে একটা নতুন স্পেল কম্বিনেশন প্র্যাকটিস করতে হবে একটা ডামি এনিমির সঙ্গে। তো প্রথমে এখন আমরা ফ্লাইং ক্লাস অ্যাটেন্ড করব। একবার ম্যাপে দেখে নিই ফ্লাইং ক্লাসটা কোথায়। আচ্ছা, আমাকে ইউনিভার্সিটির বাইরে আসতে হবে। তো এখানে কোনো ফ্লেম আনলক হয়নি, তো আমি এখানে ফাস্ট ট্রাভেল করতে পারবো না। কিন্তু এই গেটের কাছে একটা ফ্লেম আছে, তো আমি এখান থেকেই ফাস্ট ট্রাভেল করে যাব। তো এখান থেকে ওই জায়গাটা কাছে আছে, তো যাওয়া যাক। তো বন্ধুরা, আমরা এখন এসে গেছি হগওয়ার্টস ইউনিভার্সিটির বাইরে। তো এখান থেকে যাব আমরা ফ্লাইং ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে। কিন্তু এখন হচ্ছে রাত্রিবেলা, মনে হচ্ছে আমাকে সেখানে গিয়ে ওয়েট করতে হবে সকাল হওয়ার জন্য। তো যাচ্ছি এখন ফ্লাইং ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে। তো এখানে অনেকগুলো ব্রুম স্টিক রাখা আছে। এই ব্রুম স্টিকগুলোর ইউজ করে আজকে আমি ফ্লাইং ক্লাস শিখবো, মানে কীভাবে আকাশে উঠতে হয় সেটা শিখবো। ম্যাডাম কোগো আমাদের সেই ট্রেনিংটা দেবে। তো শুরু করতে চলেছি ফ্লাইং ক্লাস। Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, Up. up, you stupid ratty school broom. আপ আপ।
One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. তো বন্ধুরা শুরু হচ্ছে ফ্লাইং ক্লাস। তো আমি এখন ব্রুমস্টিকের উপরে উঠে গেছি। তো এবার আমরা ব্রুমস্টিকের মাধ্যমে উড়ব। I think I'm getting the hang of this. Yes. Good. And lean. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. তো এবার হোল্ড শিফট টু গো ফাস্টার অ্যান্ড এন্টার ফরওয়ার্ড ফ্লাইট। তো দেখি What a view! Hello. Nice day for a flight. That wasn't too bad. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. কি সুন্দর লাগছে উড়তে। Oh, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Ha! Good. I've got this. Oh, well done. Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? I like the sound of that. Accepted. Say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett.
castle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like people are ready to dismiss class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. I have no regrets. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. তো বন্ধুরা, ফ্লাইং ক্লাস কমপ্লিট হলো। তো আজকে আমরা ব্রুমস্টিকের ওপর বসে কীভাবে উঠতে হয় সেটা শিখলাম। আর এই ক্ল্যাপটনের সঙ্গে উড়ে খুবই মজা লাগলো। আমরা হগওয়ার্টসের চারদিকে উড়ে উড়ে দেখলাম, একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স হলো। কিন্তু সেই এক্সপিরিয়েন্সের জন্যে আমরা অলরেডি হাউস পয়েন্ট হারিয়েছি, কেননা ম্যাডাম আমাদেরকে ধরে ফেলেছেন। তো ক্ল্যাপটন বলল কি যে হগসমিডে আমরা যে স্পিন টুইচ বলে যে শপ আছে সেখানে এই ব্রুমস্টিক আমরা কিনতে পারি, সেখানে অনেক নতুন নতুন মডেল আছে। তো এবার আমাদের নেক্সট কোয়েস্ট কি একবার দেখে নিই। তো আমাদের নেক্সট কোয়েস্ট হচ্ছে ইন দ্য শ্যাডো অফ আন্ডারক্রফট I can probably find Sebastian at his usual spot near the Defense Against Dark Arts classroom. Meet Sebastian. আচ্ছা, সেবাস্টিয়ানের সঙ্গে মিট করতে হবে। আর তারপরে রিকোয়েস্ট হচ্ছে দ্য রুম অফ রিকোয়ারমেন্ট। দ্য প্রফেসর উইজলি হ্যাজ রিকোয়েস্টেড আই মিট হার ইন দ্য 7th floor corridor of the astronomy tower. This is an odd location for meeting. I wonder what she wants. Meet with Professor Weasley. তো দ্বিতীয় কোয়েস্ট হচ্ছে প্রফেসর উইজলির সঙ্গে অ্যাস্ট্রোনমি টাওয়ারে মিট করতে হবে। জানি না সেখানে উনি কী কথা বলবেন আমার সঙ্গে। আরেকটা নতুন কোয়েস্ট আনলক হয়েছে, এ ডিমান্ডিং ডেলিভারি। Perry Pippin of J. Pippin's Potion in Hogsmeade sent me an owl regarding a delivery. I should speak with him. I am looking for some simple work. Speak with Perry Pippin. তো এখন দ্য রুম অফ রিকোয়ারমেন্ট প্রফেসর উইজলি আমার সঙ্গে কী কথা বলবেন সেটা শোনা যাক। তো আমরা এখন যাব প্রফেসর উইজলির কাছে। ম্যাপে দেখে নি জায়গাটা কোথায় আছে।
I don't feel well. Why don't you go and see Nurse Blaney? Yes. We'll come with you. And then the werewolves join the তো আমরা এখন যাচ্ছি প্রফেসর উইজলির কাছে। Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use Revelio. the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. তো এখন আমরা একটা নতুন স্পেল শিখব। সেই স্পেলটার নাম হচ্ছে অ্যাভানেস্কো। এই স্পেলটা ইউজ করে আমরা যে কোনো বস্তুকে বা অবজেক্টকে নিমেষেই ভ্যানিশ করে দিতে পারি। Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. তো আমাকে অ্যাভানেস্কোটা আমার ম্যাজিক স্লটে অ্যাক্টিভেট করতে হবে। Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. তো আমরা অ্যাভানেস্কো ইউজ করে সামনের চেয়ারগুলোকে ব্যানিশ করে দিলাম। Where in Merlin's name is that elf? তো আমরা এখন যে ঘরটার মধ্যে আছি সেই ঘরটার নাম হচ্ছে রুম অফ রিকোয়ারমেন্ট। My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. যখনই কারোর কোনো জিনিসের দরকার হয় তখন এই রুম অফ রিকোয়ারমেন্টটা ওপেন হয়। তো এই প্রফেসর উইজলি আমাকে রুম অফ রিকোয়ারমেন্টে নিয়ে এসছেন। তো দেখি এখানে আমার রিকোয়ারমেন্টের কী জিনিস আছে। Revelio. এখানে সামনে অনেক চেস্ট আছে, দেখি চেস্টটা ওপেন করা যায় কিনা। Accio.
কুইডিচ গগলস। তো আমরা পেয়েছি এখন কুইডিচ গগলস। তো এখানে আমার রিকোয়ারমেন্টের একটা জিনিস পেলাম, কুইডিচ গগলস। এবার দেখি আর কোথায় কি আছে। Bit offended, the room thought I need a bath. Cheeky thing. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? তো আমরা রুম অফ রিকোয়ারমেন্টের অনেক ভেতরে চলে এসেছি। সামনে একজন গবলিন। Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You have unlocked the desk of description. Use it to reveal the magical properties of any unidentified gears that you have collected. আমার ইনভেন্টরিতে একটা আনআইডেন্টিফাইড গিয়ার আছে, তো তার ম্যাজিক্যাল প্রপার্টিসগুলো কি আমরা এক্ষুনি জানতে পারবো।
You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. তো প্রফেসর উইজলি আমাকে এখন একটা নতুন স্পেল শেখাবে, তার নাম হচ্ছে কনজুরিং স্পেল। Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. তো এরপরে আমাদের যে কোয়েস্ট ইন দ্য শ্যাডো অফ আন্ডারক্রফট, মানে আমাকে ডিফেন্স এগেনস্ট ডার্ক আর্টস ক্লাসরুমের সামনে সেবাস্টিয়ান স্যালোর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তো এখন যাব আমরা সেবাস্টিয়ান স্যালোর কাছে। Off on another adventure, are we? এই সেবাস্টিয়ান স্যালো আমার জন্য ওয়েট করছে ডিফেন্স এগেনস্ট ডার্ক আর্টস ক্লাসের সামনে। What do you mean, dead? I am insulted to my soul, completely and utterly mortified. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Might some kind There's a secret passage just here. It's well disguised. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. তো সেবাস্টিয়ান স্যালো আমাদেরকে
হগওয়ার্টসের একটা সিক্রেট রুমের মধ্যে নিয়ে এসছে, তো দেখি এবার কি বলে। I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. That's ridiculous. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. তো আমরা এখন একটা ফরবিডেন স্পেলক্রাফট শিখব, তো শুরু করা যাক। You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it! I think I've got it. Well done. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this.
তো বন্ধুরা, আজকে আমার গেম প্লে আমি এখানে শেষ করছি। তো আবার দেখা হতে চলেছে পরের এপিসোডে। আমার গেম প্লে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর আমার ভিডিওগুলোকে লাইক করো। তো ধন্যবাদ।